got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the tiny little baby. In his hands he's got the tiny little baby. In his hands he's got the tiny little baby. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got a son and he's his father. In his hands he's got the son and he's his father. In his hands he's got the son and his father. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got a mother and her daughter. In his hands he's got a mother and her daughter. In his hands he's got the mother and her daughter. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the sun and the moon. In his hands he's got the sun and the moon. In his hands he's got the sun and the moon. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Das helle Licht, das uns geschenkt ist, beginnt ganz klein. Aus Bethlehem ist es nach Wien gebracht worden. An Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus vielen Ländern wird das kleine Licht nun übergeben und sie tragen es in die ganze Welt, damit es überall leuchte und Hoffnung bringe. The great light which is given to us starts very small. From Bethlehem, it was brought to Vienna. Now it is handed over to guides and scouts from many countries, and they carry it to people all over the world, so that it may shine everywhere and bring hope. Wir begrüßen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Argentinien, Belgien und entzünden die Friedenslichtkerze für Bosnien-Herzegowina. We welcome the guides and scouts from Argentina and Belgium, and we light the peace candle for Bosnia and Herzegovina. Por gracia de Dios, estoy aquí y traigo los deseos, las intenciones, las esperanzas de todos los hermanos Scouts, de aquellos que nos une la promesa, el sí, el servicio. Que tengamos pasión por la libertad, amor a la verdad, que cuidemos la vida y que busquemos la paz, no solo la recibamos, sino que trabajemos también por ella. Y nos acerquemos en estos días al niño, al pesebre, para que también podamos levantar la mirada al Señor, que es el que hace nuevas todas las cosas. La Belgique est composée de 3 communautés, néerlandophones, francophones et germanophones. Nous sommes retrouvés hier à Aix-la-Chapelle afin de partir en train pour aller chercher la lumière de la paix. Le moment nous a permis de mieux apprendre à se connaître. Nous avons pris la force de nos différences culturelles et linguistiques pour nous unir dans ce projet, car l'union fait la force. Voor ons is het vredeslicht zoals het groeien van een boom. De heenreis is het planten van de boom, waar alle elementen samenkomen zoals wij ook zijn samengekomen.
Wanneer we straks het vredeslicht mee naar huis nemen, kan de boom groeien. Zowel in Vlaanderen als Wallonië, Brussel en de rest van de wereld. Zodra de boom groot en sterk is, kunnen we genieten van de vruchten. Volgroeid is de boom nooit, maar we moeten hem blijven onderhouden. Net zoals we de vrede op aarde ook moeten bewaren. Laten we er samen voor zorgen dat de boom groot en sterk kan worden, zodat we lang kunnen genieten van de vruchten. Eendracht maakt macht. Bei unseren Versammlungen mit den Kindern versuchen wir ihnen die Pfadfinderwerte vorzuleben und zu zeigen. Auch Frieden ist insbesondere in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiger Wert, der leider oftmals noch missachtet wird. Durch unsere Reise möchten wir den Frieden in symbolischer Form des Lichtes über alle Landes-, Sprachen- oder Kulturgrenzen hinaus verbreiten und hoffen, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Wir sind der Überzeugung, dass jeder einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann. Denn Einheit macht stark. Union fait la force, Eendracht macht Macht. Brothers and sisters in Scouting, we would like to greet you and show you a part of our city muster where the Scout Squad Radobolja is active. It also represents the Scouts of Bosnia and Herzegovina through the Peace Light event. We have been your members for 28 years because that way we want to make a small contribution to peace. This year we plan to take the light to the Sarajevo Cathedral together with the Scouts from Sarajevo, which is our capital. This will be the central part of the national celebration and it will take the place after the light connects almost all parts of our country. This year we are with you in our thoughts and prayers and we hope to see you next year. Merry Christmas and Happy New Year! Wir entzünden die Friedenslichtkerze für Chile und begrüßen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland und Frankreich. We light the peace light candle for Chile and we welcome the guides and scouts from Germany and France. Para mí la luz es Jesús. Él mismo en su palabra nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz se comparte con toda la familia. La luz es Jesucristo y la esperanza y la vida. Para mí, la luz es guía en la oscuridad. La luz es abundancia y también es fertilidad. Y es lo que esperamos que sea para todo el mundo y que llegue a todos los hogares. Desde la Asociación de Guía y Scouts de Chile y el Cono Sur, esperamos que siempre esté la paz con todos ustedes. Wir freuen uns, dass die Aussendung des Friedenslichts aus Wien nach 2 Jahren Pause nun wieder stattfinden kann. Es ist eine Ehre und Freude, dass die Pfadfinder nun wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam dieses Licht als Zeichen des Friedens in die Welt hinauszutragen. Wir bitten für die Opfer des Krieges in der Ukraine, für die Menschen auf den Straßen Irans. Wir bitten für Frieden in allen Regionen der Erde, wo dieser gerade nicht gewährleistet ist. Dass jeder Mensch gütig ist und nach Frieden strebt.
Dafür bitten wir. Denn Frieden beginnt mit jedem einzelnen Menschen in dieser Welt. Frieden beginnt mit dir. Amen. La lumière, c'est une graine d'espérance qu'on fait pousser. Pour la faire grandir, nous voulons la transmettre de main en main. It's a light that we want to live with our neighbor. Soigner les malades, visiter les prisonniers, donner du temps à ceux qui en ont besoin, faire le premier pas vers les personnes seules, la veiller dans notre communauté. À l'écoute de la parole de Dieu, nous avons l'espoir que ceux qui souffrent trouvent de la joie dans le temps de Noël. Die nächsten 3 Delegationen kommen aus Italien, Kroatien und Moldawien. The next 3 delegations are from Italy, Croatia, and Moldova. Maybe it's hard to plant a tree in the hope for peace during this historical period. Perhaps it's even harder to take care of this tree or just to speak about peace. Maybe it's hard to try doing something for peace or to do just a simple gesture. Perhaps it's even harder to make it more than once. But actually, if we carefully think about it, it's not that difficult. It's easy to make a smile or to lend a hand. It's easy to give a hug, to say a thank you, or to do good deeds. But we also know that it's simple to pray, so Lord, give us the strength to overcome this period of darkness, in which talking about peace is not the easiest thing to do. Help us, in the name of the whole world, amen. Dragi naši prijatelji, dragi naši skauti iz različitih zemalja, veliko nam je zadovoljstvo ponovno vidjeti punu katedralu izviđača koja je nekoliko proteklih godina većinom bila prazna. Osjećate li toplinu oko srca? Primjećujete li koliko smo složni, koliki smo put prošli zbog jednog malog svjetla, malog ali moćnog? Donoseći ovo malo svjetlo, mi skauti Hrvatske želimo prenijeti poruku da je ono pravo svjetlo u svakome od nas, da su najbolji dijelovi života često mala, bezimena, nezapamćena djela dobrote i ljubavi. Zadržite ovu toplinu koju osjećate oko srca i prenesite ju u vašu zemlju, grad i dom. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. With this year's slogan for Bethlehem's Light of Peace, plant a tree in a hope for peace. Hrvatski izviđači, Scout. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de pururea dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe cel viclean. Amin. Wir begrüßen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Monaco, den Niederlanden und Polen. We welcome the guides and scouts from Monaco, the Netherlands, and Poland. Nous remercions Dieu de nous avoir protégés jusqu'ici et de pouvoir partager cette célébration avec vous. Nous sommes heureux de porter la flamme de Bethléem, porteuse de la paix jusqu'à Monaco, et de réchauffer les âmes et les cœurs de la population autant qu'elle nous réchauffe en ce moment même. Amen. Vrede begint bij jezelf. Niet je vader, je moeder, je broer, je zus,
vriend of vriendin zet voor jou die eerste stap. Jijzelf bent diegene die de eerste stap kan zetten om de wereld een stukje beter te maken. Aan ons scouts de taak om de wereld elke dag een beetje beter achter te laten. Zet vandaag zelf een stap op weg naar de vrede. Laat het doorgeven van het vredeslichtsymbool staan voor de stappen die wij samen zetten op weg naar de vrede. Hand in hand, stap voor stap. Vredeslicht Nederlands wens jullie een fijne feestdagen en een vredevol 2023. Panie, spraw, aby każdy z nas zobaczył w drugim człowieku druha, niezależnie od jego płci, koloru skóry czy języka ojczystego. Abyśmy mogli jaśnieć w świecie jako zwiastuni Twojego pokoju. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w konfliktach i wojnach, aby dobry Bóg obdarzył ich zgodą, pojednaniem i pokojem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Die nächsten 3 Delegationen kommen aus Portugal, Rumänien und der Schweiz. The next 3 delegations are from Portugal, Romania, and Switzerland. No ano em que o CNE celebra 100 anos de escotismo católico em Portugal, nós vimos buscar a luz da paz de Belém com o lema "Leva essa luz em ti". E com isso queremos ser construtores da paz através da alegria, da fraternidade e da justiça, fazendo caminho de verdade. In the year that Portuguese Scouts celebrates 100 years, we use the motto "Carry the light in you", and we want to be to build peace through joy, sharing hope, and also action towards building a better and a more just world. There are lots of times when we need to find a place to reflect on, to be ourselves. There may be times when we only need to give or to receive a hug. Maybe that's the hope and purpose that keeps all of us together and the values that each of us share so gladly. Fact is, we need to let the light out within each of us to help other people that are lost in the dark and help them reflect on. We need to do this with loyalty, purpose, and of course, with light. Wir beten für einen Frieden, der Zukunft hat, weil allein am Frieden Zukunft gehört. Wir begrüßen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Slowakei, aus Slowenien und aus Spanien. We welcome the guides and scouts from Slovakia, Slovenia, and Spain. May peace, hope, and love be with you today, tomorrow, and always. Merry Christmas from Scouts of Slovakia. Nech je s vami pokoj, mier a nádej dnes, zajtra aj navždy. Šťastné a veselé.
Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, nesreče, osamljenost. Kaj pa ti? Se bojiš? Živiš kakor, da se nič ni zgodilo? Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja in se nam zdi, da ne moremo nič. Pa vendar je že iskra dovolj, da vname ogenj in kaplja dovolj, da ga pogasi. Zbudi se, Božič je. Naj ti ne bo vseeno za temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega. Naredi eno dobro delo, pospravi sobo, skuhaj komu kavo, spusti avto predse. Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v tebi zasije luč. Vstani in sveti. Desde España queremos pedir por la esperanza y la paz que representa la luz de la paz de Belén para que sea compartida y transmitida en nuestros hogares y nuestro día a día. Die nächsten 3 Delegationen kommen aus Tschechien, der Ukraine und Ungarn. The next 3 delegations are from the Czech Republic, Ukraine and Hungary. Jsme šťastní, že po 2 letech vynucené covidové pauzy můžeme být opět ve Vídni spolu s ostatními bratry a sestrami z celého světa a převzít plamínek lásky a naděje a šířit ho ve své zemi. V roce 2019 jsme tu prosili za mír mezi státy. Nyní tu po 2 letech stojíme a jsme ve válce, kterou si nikdo nepřál. Znovu tě tedy, Bože, prosíme za mír a za ukončení války na Ukrajině. Děkujeme všem lidem z Ukrajiny za jejich statečnost a prosíme, abychom mohli být všichni stejně nezlomní ve své touze po svobodě a spravedlnosti jako oni. Dej, ať nejen jim můžeme nadále pomáhat, ať nejsme jen jeden k druhému lhostejní a dokážeme se navzájem odpouštět. Zdravíme za všechny skauty a skautky z České republiky a přejeme si štěstí a zdraví pro všechny lidi dobré vůle. Ukrainian Scouts are very pleased and happy to be here today. We would like to thank the Lord and we would like to thank to all our brothers and sisters in Scouting. This year, this ceremony has a very special meaning for our country. Despite the full-scale war, Scouting in Ukraine continues operating. And this year, our members more than ever want to bring this peace light to our land. As our father Robert Baden-Powell said, try and leave this world a little better than you found it, and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time, but have done your best. We came into this world to live meaningful and happy life, but we all face with so many pain and grief. Our task as scouts and personalities never lose heart. Happiness can be found in the darkness of times if one only remembers to turn on the light. We all pray for peace, and we all know that it will come to our land. This peace light we will bring to Ukraine as a symbol of hope and life, because we all believe that life will win over death and light will win over darkness. Drága mennyei atyánk, békesség Istene!
Arra kérünk téged, hogy ahogyan ez a láng, amely a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, a békesség fejedelme születésének helyéről érkezett hozzánk, és mi most átvesszük, elvisszük és továbbadjuk, úgy add nekünk a te békédet és békességed munkálását mindannyiunk szívébe, és vezess minket, hogy azt is továbbadhassuk. Békét kérjük, és magunkat felajánljuk hozzá. Használj minket, és vidd végbe általunk is a világ békéjét. Ámen. Wir entzünden die Friedenslichtkerze für Uruguay und begrüßen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. We light the peace light candle for Uruguay and welcome the guides and scouts of the United States of America and the United Kingdom. La Pastoral Católica del Movimiento Scout del Uruguay, junto a Argentina, Brasil y Chile, desde el Cono Sur, saluda fraternalmente a los hermanos Scout de Austria y se une, como en años anteriores, a la ceremonia de entrega de la Luz de la Paz de Belén, con los deseos que la paz que Jesús entregó la podamos promover en nuestro entorno más cercano y buscar que llegue a quienes gobiernen para promover una convivencia en paz. Dear Father of all, help us to see the world through your eyes without dividing lines, to see just land and water, mountains, trees, and skies. Help us to lay outside our class and skin, our background and race, to know our shared humanity, to see a brother or sister in every face. Help us to wear forgiveness, to lay down our pride and pain, to seek first to understand. Lord, may peace and reconciliation resign. Help us to feel your compassion so we can freely forgive. May we weave new threads of grace and cause seeds of hope to live. Help us to play our own small part with acts of kindness and of care. May we rise as your children and seek out what is just and fair. Cause us to make new bonds of trust with neighbors near and far, and so to fashion a world where peace comes to earth in this hour. O Lord our God, we understand that peace is not something you merely wish for. It is something you make, something you grow, something you are and something you do, something you give away, something you share, and something you receive. It begins with a kind word and a smile that lights up a room. When it is dark, even the smallest light makes a difference. We, the Scouts of the United Kingdom, want to be that light, so help us God.